Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bu videoda önceki 4. bölümden sonra 5. bölüm geliyor malum. 5. bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu abi Abbasi değil mi bu? Sen ne arıyorsun burada? Kalkmışsın, ayaklanmışsın. Hytham, now that you and Bassam are settled, what will you do? We have work to do, starting in the cities of England. London, Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which Kjotve belonged. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Ama yıkıldı. Our Tabii. task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do. Ne? Yapamıyormuş. Ya yap, bir dakika yap. Şimdi kuşla uçarak bulabilirsin Sunan, diyordu. guide me. Burada demirhane var. Burada bu ne? Kışlayı yapmak istiyorum. Kışla yapmak iyi olacaktır diye düşündüm ama Well met, Eivor. dur lan, yapacağım işte, bir dakika, nerede? Tabela var. Ha, bura işte. Dur, senle mi konuşacağım? Tell me about what you do here. If you want to deal with your raiders, you come through me. I'll make sure they're ready for you and keep them in fighting shape. You need to build some barracks. Otherwise, these raiders are going to get soft. And we can't have that. I'm off. He. Be O well. zaman hemen yapmama gerek yok yani. Fight well. Biz gidelim bir sigarta konuşalım ya. Bakalım af benden önce gelecek mi? Af geleseye kadar ben gidiyorum ya. Hayvanla arka arkaya koşuyoruz. The Saxons break their kingdoms into smaller territories called shires. Eivor, in here, What will you keep in this room? my finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thought. Yani şimdi onu yaptıktan sonra bir tek sadece kışlayı yapabiliyorum galiba, değil mi? Diğerlerini yapmakta kullanamıyorum. Ya da kışlayı yaptıktan sonra ayrı bir loot mu oluyor? Neyse, öğreneceğiz ya. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on the wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. Ya ahırda buluşulur mu ya? Odanı incele. Kaç tane odamız var? Ha, benim oda burası. Tamam. A letterbox for messages and requests. Burada ne var? Kamp, bak Rangar'ın oğulların geride bıraktığı yığınlardan doğan yeni kampımız. Şu an biraz kötü görünüyor olabilir ama biraz uğraşla ileri ticaret ve kültürün öncüsü olacağız. Şimdilik aşağıdaki hizmeti yapabilecek yeterliğe sahibiz. Demirci gizli olan yazıhanesi, ahır ve kuşhane ticaret merkezi kışla. Bana kalırsa demircinin demirhanesi kurulup işler hale getirildikten sonra gizli olanlar yazıhanesini yapalım. Böylece Hytham İngiltere şehriyle ittifak kurmamıza yardımcı olabilir. Başka bir sorun varsa konuşalım. Brantby. Kapatalım bunu. A bed İncele. better than many I have slept in, and a good place to recover. Not much, but it is mine.
He. Tek senin diyorum. Ahırda buluşmak ne ya? Gizli olanların ora. Bir dakika. Neresiydi orası? Survey the area, Sunan. Ha, şura. Ben böyle istemiyorum. Neyse dur. Burayı yapıyorum. Emin miyiz? Sen... tamam. Sence ilk burasıysa okey. Hemen inşa ettim. Ben buraya daha girmiyorum. You're ready to ride at a moment's notice. Count on it, my... What was that about? Is Bassam leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Bassam has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not Atım var yet. zaten. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. This will make a fine space for my work, Eivor. Thank you. Rica ederiz. Well, if your work benefits us, I will see that you keep it for as long as you live among us. Abi ben bunu anlamıyorum şimdi. Ne ki bu? Yani şöyle anlar gibi oldum. Ama anlamadım. I believe it will... Düşmüşler İngiltere'nin içerisine kuzgunacak nehrin karşısında bazı taşlarda garip şartlar belirli. Sağlam görünen kayalar eskilerin sırlarını saklayan bir illüzyon olabilir mi? Muazzam Beriton mezarlarını keşfet ve düşmüşler mezarlarındaki gizemli zırhı bul. Başlamak için yerleşken örtümdeki seyircilerle konuş. For we have common cause against our enemy. They have dug their claws deep into England. Eradicate them where they are strongest, and the alliances you seek will be far easier to come by. In London, they now operate without restraint. If you were to eradicate them, the city would be in your debt. I will talk with Ranvi about your idea. Get her thoughts. Good. Yet, before you do, there is something else. A gift I wish to share. A gift. Okey, I anladım. cannot show you here. Will you walk with me? I will. Yürüyelim. Lead on. Yürü dedin koşuyorsun ha. I hear a heaviness to your breathing, Hytham. Does your wound still trouble you? It does, I'm afraid. There is a pain in my chest for which I have no remedy. Rest easy then. So long as your mind stays sharp, you will recover.
Of course. Though I am reluctant to displease my mentor. You risk your health and your life to please Basim. That I do not understand. I should not expect you do. When we first arrived, I noted a shadow of suspicion in your eyes. A doubt. A wariness. Is that a question? No. Only an observation. Dek ne yapıyor orada ya? Dek de mi bu? Değil mi? Gemiye binersek büyük söverim bu arada. Ne biçim buraya gelmiş ya? Gördün değil mi nasıl duruyor? You wish to give me? It will not come from me. It is a gift you must give yourself. More riddles. What fun you are. Let me say it another way. My gift is not for giving or taking. It is a way of living. Still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. Then I will wait. Gemiye öyle koymam hata zaten. This gift we call a leap of faith. It is one of our brotherhood's most sacred rights. It is not a tool we use against our enemies, but an act Ben de we diyorum bu adam use niye to buradayız ya? strengthen our resolve. Like your meditation, it centers our minds, steadies our hands, and purges fear from our hearts. And more practically, it aids our movements, in flight or in stealth. You call it a leap, and we're climbing a rather steep hill. There it is again, the shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me off this cliff. Is that it? Please tell me if I'm near the mark. And spoil the surprise? To perform the leap of faith, you must give yourself over to something greater. The gods? Önceki Yourself. oyunları oynamadım. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric Aslında of the böyle world. oyunlar To fear oynamaya this ilk will be defa a başladım waste ve of worry and tears. bu oyunu almış bulundum. Then your mind is already attuned to my lesson. Ve ilk oynadım. Demeyelim de ilk bitireceğim oyun diyelim. Bu oyun. Assassin's Creed 2 idi galiba oynadığım ilk oyun. Yani öncesini oynamadım. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away. Thank you for the lesson, but... Wait and watch. Hide them! Hide them! Pig-headed fool! Are you injured? You see? My faith grew stronger than my fear. And that loam cushioned your fall. Eivor, I have not seen this side of you before. Of. Eski oyunlarda vardı ya. Atlıyorduk böyle gene. Çık hadi. Heh. A perfect fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor, a purging of fear. A gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. And thank you, Eivor, for hearing me out. You called this leap of faith a sacred rite. All hidden ones practice this same ritual. As far as I know, it is a rite of initiation Evet. that dates back to just before the birth of the Christian Jesus. Are you hoping to initiate me? I might try if I believed you would join, but that is not my purpose in England. Basim and I are hunting larger prey. The Order of Ancients. Yes. You remember the medallion you took from Kjotve's body? That Lan is sen their oturdun mu buraya? They are a plague. In this world. Like us, they act in secret. But their aim is to rule the world, not free it from unnatural fetters. The desire to rule is not unique to this order. Yürüsene, Sigurd alo. and I want the same. A land to call our own. And the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people.
The Order has no honor, no principles, no humanity. Yet they sit Burada on a bak. great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan, Then it may be in my interest to give you aid. I understand. you desire alliances. We seek to rid England of its deepening rot. Where these hopes meet, our cause does too. You may think this land ruled by harmless jarls and bumbling thanes. Yet look more closely, and you will find a deeper threat. The Order's invisible hand touches all. It shapes everything, instilling its poison into every level of society. From the lowliest fishmonger to the richest merchants, from wealthy thanes to useless kings, the Order has corrupted all. Hayatım bayağı güzel konuştun ya. Laf mı kalmadı durduk şu an yani. Konuşabilirdim daha. Basim has given me one task here. To locate and eliminate the Order of Ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. You will have greater influence over the kingdoms of England. And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. I have credible reports that the Order is working now to seize the city. I will speak with Ranvi about this. And while you are there, be on the lookout for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were 6, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. It will greatly aid my studies. I will. Thank you, Hytham, for all of this. Kadınlar tarikatı. Baskıcı görüşlerini yaymak için toplumun tüm tabaklarında sızmış olan gizli paganlar ötede onları açığa çıkarmış dünyanın dört bir yanına yapışır toplamalısın. Fanatikler kadınlar tarikatına hizmet eden ve onların emirlerini yerine getiren paralı askerlerdir. Onları öldürürsen tarikat üyeler hakkında ipuçları elde edebilirsin. İpuçlarını ayrıca ittifaklar kurarak İngiltere'ye keşfederek ve muhtaçlara yardım ederek de kazanabilirsin. Bir üye hakkında tüm ipuçlarını topladığında kimliği açığa çıkar, böylece onu takip edebilirsin. Tarikat üyeleri arasında bir hiyerarşi sistemi vardır. Bir paladin veya protestan suikast gerçekleştirirsen bağlı oldukları magus hakkında ipucu elde edersin. Böylece en son tarikat yüce magusunun kimliğini açığa çıkarabilirsin. Ha. Bu Çin'e suikast düzenle. Unta'nın oğlu Unta. Unta'nın oğlu Unta. Kayıtsız suikast pazar yerinde bulunabilir. Bunları şimdi öldürmeye gerek yok herhalde. Tamam, sen de konuşmayacağım ben. Tarikatı yıkmayalım biz şimdi. Aa, bir sürü de görev varmış ya. Balık mücadelesi. Bundan sonra klasik görev yapmaya dönüşüyor galiba oyun. Yani. Tamam. Ya da bunu alma. Bunu al. Al. Ve bunu alalım. Bak haritasıyla beraber gidelim. Neredesin at? Yürü. Ya girseydin içeri. Ne olacaktı sanki? En üstte idum vardı. O yerde sende var mı? Skill'lerde bir dakika.
Dur, yanlış yere gittim. Yeteneklerde diyorsun İdun. Hangisi ki o? Hangisi oluyor burada? Sarı olan mı, mavi olan mı? Kırmızı olan mı? En üstte. Ha. Bende var. Burayı ben hiç görmemişim ya. Dur, bazı şeyleri geri alalım bari. Şuna çok verdik. Şunu alalım. Şimdi İdun'u almak önemliyse İdun'a doğru gitmemiz lazım değil mi? Şunu almam lazım o zaman. Ne? Tamam, o zaman bir tane bunu alalım. Ayının yolundan böyle. Aynen aynen. Canını dolduruyor. Birkaç tane geri çekip yapayım mı ya hemen? Acelesi yok bence. Pek o kullanmıyorum ama. Bunları geri aldım ama. Ay, alamayacağım galiba. Aldım. İdun'u aldım. Ranfi ile konuşalım. There you are. Buradayım tabii. Nerede olacağım ben You şimdi? wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Grantebridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. And what's more, our young friend Hytham has been conferring with contacts of his own in the cities. I added his information to the map if you would like to know what he has discovered. I want to see the alliance map. Ve yanlışlıkla kalıp ittifak kurmalı. Oraya olan ilgi göstermek için bölge vaatlerine gidip ittifak yeni bölge açılacak. Şimdi Tell me bu about Grantebridgeshire. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. anlaşalım ya. Direkt onu seçmiş olduk.
I will leave right away. Good. And may the blessings of Freya follow. Ağzı. Ayıya mı biniyor? Bak bu iyiymiş ya. Bunlar paralı tabi. Yok, kalsın. Oyun veriyor mu da bu paradan ya? Veriyorsa aslında iş yapar sanki. Oo. Şuna bak. Sevdim ben bunları. Ama bu parayı bize veriyor mu yoksa illa para mı yatırmam lazım? Onun hakkında bir bilgin var mı? Ya bir kurtluğa sahip olabiliyoruz galiba değil mi? Bu da mı cüzdanla? Allah'ım ya. Bir şey demiyorum ya. Türkiye'de yaşıyoruz. Yoksa tamam, mesele yok. Tamam, biz gidelim. Verirse biriktiririz artık. Ne diyeyim. O bizim baktığımız şey başka bir şey mi? Ha, başarılara falan veriyor bazen ama Helix kredisi vermiyor mu diyor. Doğru mu anlamışım? Ha. Ben üzerine de bakmadım ki ya. Tekneye gitsek daha iyiymiş sanki. Ben ata atladım gidiyorum ama. Neyse gittik artık. Denizden gideceğiz. Ya benim aklıma gelmedi ki. Neyse yüzeriz. Ah, ışınlanmışsın bakıyorum hemen. Ne? Kimsiniz abi? Güzel ya. Olabilir. Randy mentioned this place. The last known location of the Summer Army. Geldik buraya, ne yapacağız? Show me what lies ahead.
Salak salak bakıyorum değil mi? Ha, boş boş baktım. Yine bakacağım. What do you see, Sunan? Bunlar bizim adamlar mı? Çok benziyor. Sanki buraya gidelim biz. Tamam, gideyim ben, kuşla niye uçuyorum değil mi? Buradan çıkar herhalde, tamam. Saxons caught us without weapons. It's no way to die. That's true Christian behavior. Slaughtered us in our How our friends to man. What's wrong with you? What's got into Niye açıldı? Calm yourself, Lucky Star. You Monica. Biz de bir şey yapamıyoruz galiba. Hey, calm down. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapacağım ya? Ha. Ya o taramak hiç aklıma gelmiyor, biliyor musun? Hail! What has happened here? Who is asking? Eivor, of the Raven clan. Did you and your men fail to take the village? No. No, we had it for a time. It was nothing but a cluster of wattle and daub huts when we came. We made it lively. Gruntbridge was a thriving hub of trade and song under the care of Soma Ayalskona. The Saxons took it back. They appeared within the city as if rising from the shadows and drove us out. What about the city walls? And your guards? The walls were unbreached, the guards unaware. It was like they burst out of the center of the city itself, setting aflame everything in their path, shouting some nonsense about an ancient order of warriors. By the time I saw the fires, too many of us were killed or captured. Our Yarsko Masuma, she bellowed a retreat and we took refuge in the ruins. But in the chaos we were separated. She and the bulk of our forces fled northeast into the swamps. I'd follow if we were fit to. We need her iron fist. I can find Soma. Be ready when we return. She'll be deep in the fog of the Fenlands by now. Find her longship. That's your best bet. Roma'nın gemisini bulacağız bir de. Buluruz ya. Kuşta bulalım. Be my eyes, Sunan. Gitmez mi böyle? Ha, gerçi ve ulaş diyor yerin. Bana gemi lazım. Ben geri mi gideceğim şimdi? Ne oldu? O iş
işin kolayı yok mu ya? Ben buraya nasıl gideyim şimdi? Gemi de burada. Ha, hızlı seyahat. Buraya hızlı seyahat var mı ya? Şimdi bak nereye gidiyorduk? İşaret niye kalktı ya? Tamam. No racing the sail here. Otel kenara gidelim. Sail is ready when needed. Kafa işareti olan yerlerde gemi çağırabiliyorum. Az önce çapa işareti var mıydı? Yoktu. Böyle bakınca hiçbir yerde yok ki çapa. Çapa bir tek bizim base'te var. Acaba daha çok yer aldıkça falan mı oluyor? Looks like Ragnarok itself came for Grantbridge. A great battle raged nearby. Hold course. We'll see what else lies within the fog. Hold on. Dur. Stretch your wings, Sunan. Yukarı. More sail! Drop the sail! Baskın. Şu an baskın yapmış olduk. Neyse. Oo. Kafa gitti. Ben sizi çözeyim hemen. Oo. There, a beached longship, Dane markings. Abi dur. Allah Allah. Dur bir.
ya. Ya lan oğlum bir dur. Hepsini de yedik ya. Soma cannot be far. I should have a look around. O ne ya? Sok mızrağı sok, Allah Allah. Yok mu can? Öldür. Hallederiz. Ne? A good haul! Let's go! Is your Jarl's corner nearby? Not here. Soma dragged the Saxons east from her longship to tire them out and lose them in the fog. Ay, Soma'nın gemisi bu. Doğusunda bir yerde diyor değil mi? Ben nereye gideyim anlamadım ki şimdi. What do you see? Her yerde sislik ya. Bir dakika, gemi burada. Cesetler böyle böyle gidiyor. Niye yeşil oldu ya? Ha, doğru geldik galiba. You're still in fighting shape. Take him to the shelter for warmth. Slap some moss in that gash and wrap it well. Eggle, look at me. Remember the boars you felled, our first day in England? Hold his arms. 9. Large and fat. Fed us for a week. Yeah? You'll be chasing more in a month, my friend. You come like a Valkyrie out of the fog. We have no debt to give you. You must be Soma. Let's talk elsewhere. Give them a chance to rest. Quite a hit you took. How many were lost? It's kind of you to ask, but with so much blood in the water and death on the air, I'd know your name and purpose first.
Eivor of the Raven clan. I came for you looking for a friend, an ally. I see. I'm Soma, Lord of Grantebridge. Though it seems an order of lunatics wishes to strip me of that title. The Order of the Ancients. Sounds right. The Saxon called Wigmund is one of them. He robbed me of my city, forced us into these swamps. I've rallied some of my soldiers, but my 3 advisors are missing. If we hope to retake Grantebridge, I'll need them at my side. Tell me about them. They are my best, my inner circle. Birna, Galin, Liv. We may as well be of the same blood. If I can reunite them, and we retake your city, can I call you a friend and ally? If you can do all that, you can call me whatever you want. Who is this Wigmund? And what does he want? He's a flailing elderman under the old king. A bitter man digging his fingernails into Grantebridge, just to say he can. He's made many attempts to unseat me before. This time he managed a trick. What happened to Grantebridge? The elderman Wigmund seized it from us. I'm not sure how he managed, but he will not keep it. Not for long. He has supporters outside the city, but this attack seemed to come from inside the walls. From the heart of Grantebridge. Let's find your advisors. Agreed. We'll look for signs of their longboats along the river. And if we are swift, we will find them before the wolves do. The fog is more hindrance than hiding place now. Let's light the way back. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. 6. bölümden devam etmek üzere. Görüşürüz.